Hi guys, assalamu alaikum. So sannan ku ya aiki a kuke a kwana biyu. So kamar yadda mutane da dama suka tambaye ni, kun ga kusan kwana biyu gabaki ɗaya bana kawo ku update akan abin da ya shafi web 3.0 ko kuma in ce cryptocurrency ko NFTs da kuma wasu different ways da ake making money da web 3.0. So mutane da dama sun min DM, wasu mun DM ta Instagram, ta Facebook, ta YouTube, har ta TikTok da kuma WhatsApp. Mutane dama suna tambaya na akan na kawo ku update akan abin da ya shafi web 3.0 da cryptocurrency da kuma NFTs. Domin kamar yadda kuka sani yanzu a duniya kusan zan ce kowa da kowa ya mayar da hankali akan abin da ya shafi web 3.0 musamman a wannan 2024 nan da muka shiga, wanda wannan shine time da ake tunani za a yi making money sosai da abubuwa da suka shafi web 3.0 musamman cryptocurrency da kuma NFTs. So insha Allah wannan bidiyon zan muku bayani mai matukar amfani, wanda idan dai kana so ka fara making money da web 3.0 a wannan 2024 nan, so ya kamata ka tsaya kalli wannan bidiyon. Wannan bidiyon na tabbatar zai amfane ka sosai. So kuma kamanta ka danna min subscribe, sannan ka danna min like a wannan bidiyon. Alright, so kamar yadda kuka sani insha Allah main abin da ya sa zan yi wannan bidiyon for now, zan yi bayani ne akan cryptocurrency, abubuwan da ya kamata kai focusing akan su da kuma kalan yadda ake tunanin za a yi making money a wannan 2024 nan da za a shiga da cryptocurrency. So su ne abubuwan da zan muku bayani, ya kamata ku mayar da hankali akan wannan abubuwan. So kamar yadda mutane suka sani wanda ba su manta ba, akwai abin da Bitcoin yake yi ko kuma ce cryptocurrency market in general, wanda wannan market din tana yin circulating ne every 4 years, wanda za ku ana ce mai Bitcoin halving. Na muku bayani sosai a wannan channel din, ina tunanin idan kuka duba za ku gani a can ƙasa, sannan wasu videos din kuma na yi hiding nasu. So na muku bayani sosai akan, ina tunanin tun a 2023. So idan mutane ba su manta ba, ina ganin a 2020 shine last 4 years da Bitcoin ya halving, wanda bayan Bitcoin ya halving a 2020, ina tunanin after 6 months cryptocurrency market a lokacin ta tashi, crypto ya tayi sosai, wanda Bitcoin duk guda daya sai da ya kai almost $69,000 per Bitcoin shine pricing da Bitcoin ya kai a time din. Wanda idan Bitcoin ya kai wannan pricing, abin da ya kamata ka sani shine cewa so duk wani cryptocurrency da suke da kananan price, maybe $1 ne, $2 ne, 0.1 cent ne, 0.2 cent ne, so a lokacin za su tashi. Wanda idan ba ku manta ba, a lokacin manya-manyan altcoins da kuma mint coins na cryptocurrency sun tashi, an yi making huge profit da su. Let's say idan muka duba a kalan manya-manyan altcoins, an yi making da kalan su ADA, an yi making da kalan su Solana, su Polkadot, kusan akwai different currencies, different cryptocurrency kalan altcoins wanda aka yi making kuɗi da su sai su, wanda maybe za a coins yana $1 a time din ya tashi ya koma $400 ko $500, wanda a lokacin kuɗi kalilan zaka sa ka samu kalan wannan kuɗin da shi. Kun gane ba? Idan ka yi invest na kan kenan. Sannan a lokacin ma idan kana yin trading ne, market din akwai high volatility, tunda kamar yadda kuka sani crypto market end time akwai volatility sosai a kanta. So amma na lokacin gaskiya yana tafiya sosai ne, sosai da sosai. Kun gane ba? Da yake lokacin hankalin duniya kowa da kowa ya karkato kan cryptocurrency. Sannan bar da wannan kuma idan muka duba a lokacin an yi making kuɗi sosai, manya-manyan millions of dollar da cryptocurrency wanda ake cewa su shitcoin, wanda ina tunani kusan a time din ne ma aka fara kalan trading kalan wa'annan coins din, wanda wa'annan kananun coins ne wanda maybe zaka iya sa let's say $2, $5, within time kaɗan kuɗin ka ya koma $500, kuɗin ka ya koma $1,000, $10,000. kun sani an yi making kalan wa'annan kuɗin. Duk wani wanda ya sa a 2020 zuwa 2021 kusan definitely an yi making wannan kuɗin da kalan wa'annan altcoins din. For example na baku misali a kalan wa'annan shitcoin din, sai mu dauka Shiba Inu. A lokacin da aka yi launching Shiba Inu a 2020, so zuwa 2021 idan ka invest $100 akan Shiba Inu, kuɗin ka ya koma almost $1 million, wanda $1 million idan ka mai da ita into Nigerian naira almost 1 billion kenan. Mutane sun yi making kalan wannan kuɗin, bar da kalan unknown traders ma wanda ba a san su ma, kawai traders ne ba a san su ba kwata-kwata a duniya. So an yi making kalan wannan kuɗin sosai da cryptocurrency a time din kenan. So a 2020 Bitcoin halving, and then kuma a 2021 after 6 months kasuwa ta tashi aka yi making wannan kuɗin. So wannan abin da ya sa na buku wannan bidiyo yanzu, abin da ya faru a wannan time din a 2021, so shine yake so ya kuma maimaituwa a yanzu kamar yadda mutane suka sani. So kusan yanzu zan ce hankalin manyan masu kuɗin duniya da billionaires da manyan kamfanoni sun dawo da hankalinsu akan cryptocurrency, wanda wannan shine time din da ya kamata kowa da kowa shi mai da hankali. So amma kuma kumanta kalan wannan time din kuma ana manipulation market din sosai, ana magudi. Idan baka iya ba
za ka yi asaran kuɗinka ko nawa ne, me kun kai samun profit sai dai kai asaran kuɗinka. Domin kalan lokacin ne da ake cuta sosai a cryptocurrency, wannan time din da kowa ke tunanin za a yi making kuɗi. So abin da ya sa na buku wannan bidiyon insha Allah shine zan buku bayani akan wasu abubuwa suka shafi halbin, and zan baka bayani akan main abubuwan da ya kamata ka tsaya kai focusing akan su, ka tsaya ka koyi su before time din. Domin har yanzu ba mun shiga time din bane, ina tunanin a yau da nake buku wannan bidiyon akwai almost 100 and something days da ya rage Bitcoin ya wannan halving din. Kuma bayan Bitcoin, ba wai daga Bitcoin ya wannan halving din money market din za ta tashi, no. Kamar last halving din da yayi sai da ya halving da 6 months sannan market din ta tashi. So wannan kuma Allah kaɗai ya sani, maybe a time da ya halving da 1 month ne ko da 2 months ne ko da 1 year ne. Ana dai expecting a wannan 2024 nan zuwa 2025 definitely cryptocurrency market za ta tashi, like za a zuwa bata kuɗi, za a samu liquidity sosai a market din. So main abubuwan da ya kamata ka mai da hankali akan su kai yanda kake so ka fara making money da crypto, main abubuwan da ya kamata ka tsaya ka mai da hankali akan su kamar yanda kuke gani za ku ga shan na rubuta baka su. Wayannan abubuwa ne wanda definitely idan kai focusing akan su, like za ka yi making kuɗi da crypto ko da a ce kuɗinka kaɗan ne. Let's say ko da a ce kana da $100 ne zuwa $50 ita za ka fara, so definitely za ka yi making kuɗi da crypto. So kamar yadda kuka sani, abu na farko shine investing. So wannan shine time da ya kamata idan kana da kuɗi, like ka san kana da kuɗi baka da problem da kuɗinka, ba wai kuɗin wani mane ko kuɗin wata ka anso, shine the right time da ya kamata ka samu altcoins ka invest a kansu. Za ka iya samun altcoins wanda zai iya baka 50x zuwa time din ko kuma baka 100x. Abin da ake nufi da 100x, let's say ka investing $100, kuɗinka ya koma wannan $100 ya ninka shi so 10, ya ninka shi so 100, that is $10,000 kenan. Ko kuma idan ka investing $10,000 kuɗinka ya koma $100,000, ko kuma idan ka investing $100,000 kuɗinka ya koma $1 million. Shine abin da ake nufi da 100x. So wannan shine time da ya kamata a ce ka san strategy da ake investing, domin shi kanshi investing din akwai strategy, like akwai strategy da zaka iya fundamental, ka iya research akan crypto, ka je kai research akan crypto sosai before a ce ka dauka kudin ka kasa. So wannan abin yana da matukar amfani, like shine abin da ya kamata ku mai da hankali akan shi. Investing yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo kudi akan komai da komai ma a duniya. So ya kamata ka mai da hankali sosai akan investing na crypto, ka je ka san yadda ake fundamental analysis on that cryptocurrency, yanda aka je kai duba crypto ka san ya kamata ka invest na akan project din ko bai kamata ka invest ba. Sannan kuma ko da ce ya kamata, ba wai maybe za ka kwasa kuɗin ka bane at once kai ka investing. So akwai abubuwa da ake bi wajen investing da sauransu. So wannan shine abu na farko da ya kamata ka mai da hankali akai. And then abu na biyu kuma shine normal trading. Like abin da nake nufi da normal trading, maybe ka iya support trading zuwa future trading. So wannan support trading ne wanda zai baka dama a lokacin da market tana tashi za ka iya siyan coin maybe $10, maybe within short time period, maybe awa 1, awa 2, awa 5, let's say ya kai making what $20 ko $30, like shine spot trading. But da wannan akwai future trading wanda shi ma idan ka iya shi za ka yi making money da future trading, like za ka sa kuɗi kaɗan ne. Akwai leverage wanda wannan leverage ɗin kamar wani kuɗi ne za ka karanta maka da kuɗinka, like maybe ka sa $10 sai ka ansa leverage 100, so ka ninka wannan kuɗin naka so 100 kenan. So dama a trading yanayin kuɗinka kuma yanayin profit naka. So wannan su abubuwan da ya kamata ka focus akan su, ka tsaya ka iya su, ka iya spot trading and then ka iya future trading. So na ƙarshe kuma kamar yadda kuke gani, wanda wannan na ƙarshen yana da matukar amfani, shine abin da zai iya baka 1000x ma. 1000x definitely kun sani na sani. So amma a wannan na ƙarshen, like ana manipulation, ana cuta sosai, ana rockful akan wannan na ƙarshen. Wannan shine ka dinga trading shitcoin. Kusan trading shitcoin wasu coin ne wanda yanzu mun kusa shiga time da za ga an fara launching nasu, wanda coin ne wanda za ka iya sa. Mutane dama wanda suka yi following na ina tunanin a 2021 na ba ku signal sosai, mun yi trading in shitcoin sosai, wanda a lokacin mun sha musa kallon $5, maybe musa da safe, maybe zuwa yamma, let's say kuma $200. Mutane dama wanda suke kallon wannan bidiyo idan akwai wanda suka sani sun san mun yi ko ba ka ba. So shitcoin yana ɗaya daga cikin abin da zai bada kuɗi sosai a cryptocurrency definitely. So shine abin da ya kamata kuma yadda hankali ka tsaya ka je ka koya ya ake trading shitcoin, ya ake trading wa'annan coin din. So wa'annan kananan coin ne, like ana sa musu liquidity kaɗan ne, za ka iya ganin an sa mai liquidity ma let's say $500. So mutane za su ta zuba kuɗin su, ya zo ya growing, ka ga liquidity nashi maybe ya tafi 10,000, 100,000. So kai fa da ka sa liquidity lokacin yana $500 nan, so kai ka samu profit kenan, like ka ninka kuɗin ka. So trading shitcoin yana ɗaya daga cikin abin da zai bada kuɗi kuma in short time period. Yana bada kuɗi ne sosai. So wa'annan su ne main abubuwan da ya kamata a ce like kai focusing akan su, ka tsaya ka samu knowledge akan su a wannan time din, domin har yanzu akwai sauran lokaci.
like akwai sauran lokaci, ko halving din akwai almost 100 and something days a yanda nake muku wannan bidiyon. Sannan kuma bayan halving din ma ba wai da an yi halving mane maybe market za ta tashi, maybe za a iya kaiwa 6 months maybe na last halving kenan. So wannan shine abubuwan da ya kamata kai focusing akan shi. Na farko investing ka je ka iya fundamental, and then na biyu trading ka je ka iya technical. Wannan technical din yana da matukar amfani, ka je ka iya technical, ka zaɓa strategy naka kai focusing akan shi. Bakalan strategy da baya aiki a marketing nan. Sannan trading shi tukun suma akwai strategy da ake bi shi ma ka je ka koya. So na shine main abin da ya kamata ka sani, shine abin da ya sa ni zan muku wannan bayanin. So insha Allah yanzu kuma za mu dan duba like kalan yanayin crypto market din kamar yadda kuke gani. So for now da muka duba za ku ga crypto market din ga yanda market din take, like ta an tsaya kwana biyun nan ba ta yi wani pumping ba, wanda mutane sun yi making money. Wasu ma suna tunanin like an fara shiga kalan bull ne tunda kun ga bitcoin ya tashi maybe from now ne 20,000 ne to 4,000. So wannan ba wai time din money, like maybe ana expecting ma bitcoin zai faɗi kun gani ba. So wannan ba wai an shiga time din da maybe crypto market za ta tashi mai. Idan aka shiga time din kai da kanka ba wai sai an gaya maka ba, ana shiga time din da kanka zaka gane cewa an shiga, ba wai sai wani ma ya gaya maka ba an shiga time din. So idan muka duba like idan ka je ka duba Twitter, let's say ka je ka duba Twitter, za ka ga like ana magana sosai akan bitcoin halving kamar yadda kuke gani. Like za ku ga ana magana sosai akan bitcoin halving, kalan yanayin da ake expecting price in bitcoin zai kai daga nan zuwa 2025. So kowa da kalan price da yake tunani. Idan ka je ka duba based on da yake kun san like kowa da kalan analysis din shi. So wasu suna duba kalan abin da ya fara a baya, suna da shi da wannan ana tunani this time idan bitcoin tashi zai halving, domin wannan shine halving na hudu da bitcoin zai a duniya tun time da aka yi bitcoin. Ana tunanin wannan time din maybe bitcoin ya tashi zai iya kiwa 100k ko kuma 200k. So it's depend, kun gane. So amma wannan kowa yana ga tunanin shi ne, ba wani wanda ya tabbatar ga price da bitcoin zai kai. So amma dai abin da ake ana expecting definitely cryptocurrency market za ta tashi, kuma after bitcoin yayi wannan halving ne. So idan muka je muka duba top asset wanda suke duniya, kamar yadda kuka sani number 1 za ku gold ne. Gold shine number 1, shine asset na farko wanda yafi kowane asset yawan market cap. Abin da ake nufi da market cap like yawan investors. So za ku ga gold yana da market cap almost $13.6 trillion, wanda wannan shine price in gold almost $2,000 ko kamar yadda kuke gani. Like za ku country daman gold ba na kowane country mane, so gold na Allah ne. So za ku ga na biyu akwai Apple, akwai Microsoft, akwai Saudi Aramco, akwai Google, akwai Amazon. So ka dudduba za ka gan su kamar yadda kuke gani, za ku ta gani. So idan muka duba za ku ga like bitcoin ya zo ya zama shine na 10, ya zama shine na 10, kun gane ba. Like bitcoin ya zo ya zama shine na 10, wanda idan ka duba da kanan kasa za ga akwai abubuwa da dama wanda an yi creating nasu before ma bitcoin din ma. So amma bitcoin like ya zo ya wuce su, yanzu bitcoin ya zo na 10. So muka duba market cap na bitcoin za ga akwai market cap almost $900 and something billion. Saboda like bitcoin yana increasing a wannan watannin nan. So ana expecting bitcoin a abubuwan da suke duniya, ana tunanin bitcoin zai iya dawowa shine top 2. Ma'ana idan bitcoin ya dawo top 2 ko kuma ya dawo top 1, domin ana expecting maybe zuwan da let's say 5 years ko 7 years ko 10 years ago bitcoin market cap na iya bitcoin kawai zai iya kaiwa maybe $10 trillion. So ka sani time da market cap na bitcoin ko kuma na cryptocurrency market in general zai kai $10 trillion. Maybe kalan wasu cryptocurrency wanda idan ka je ka duba su a yanzu maybe za ka dangane ga price na su na maybe $10 ne, $20 ne, $30 ne. So a time din kuma su ne za ga sun tashi, za ga su wani ma yana 0.1 cent. Time din su ne za ga like sun tashi, an yi making wani profit da sosai fiye da yadda baka tunani ba. Idan muka kuma duba chart ta ga wannan shine chart na bitcoin, wannan shine all time high na bitcoin, da all time high na shi ya kai almost kamar da kuke ni ya kai 69,000 shine tashin da bitcoin taɓa yi gabaki daya a duniya. Daga nan ne sai aka samu double top daga nan sama kamar yadda kuke sai bitcoin kuma ya dawo ya pull back zuwa kasan naka, wanda da bitcoin ya pull back sai da ya dawo almost 15,630 something. Sannan sai bitcoin kuma ya pushing up kamar yadda kuke ni. So maybe ana expecting daga wannan zone din idan dai bitcoin bai breaking nan ba, so ana expecting maybe zai tapping nan area, sannan kuma maybe mu nema bitcoin maybe a 30,000 ko kuma 20,000. So abin da ake expecting kenan, amma wannan based on analysis ba wai based on fundamental ba. So za a iya samun wani news wanda zai zo ya affecting maybe bitcoin ya tashi ko kuma ya kasa sosai. So wannan shine abin da ya kamata ku sani. So amma definitely ana expecting this time idan aka yi halving din
Bitcoin duk guda ɗaya za a iya samun shi a nan, maybe za a iya samun shi a 100k ko kuma more than 100k ma. So idan muka je muka duba history din crypto market din complete, za ga crypto market har yanzu ba wata karamar kasuwa, ba wata babbar kasuwa ce a duniya. Har yanzu mutanen da suke crypto a duniya ba wai mutane bane masu yawa. Za ga idan ka duba da kanan, za ga nan wannan shine da market din fa take tun wajen ina tunanin 2014 ko zuwa 2015 2016 gashi za ku gani. Za ga sai da aka zo zuwa 2017 zuwa 18 sannan anan ne market din ta dan fara alamun tashi ma a duniya gabaki ɗaya nake kuma magana, wanda lokacin da market din ta tashi complete, lokacin da market din ta tashi complete shine a 2020. So 2020 dan ba ku manta ba, saboda a lokacin akwai coronavirus, an yi lockdown, mutane sun yi zaman gida, an yi research da sauransu. So shi sa a lokacin aka san crypto, kuma bayan Bitcoin ya halving din nan, mutane dama suka samu information akan crypto, suka investin kuɗi, wanda a lokacin mutane dama sun rasa kuɗi sosai domin ba kowa mana yake da knowledge, an rasa kuɗi sosai. So maybe zaka dinga jin labarin wanda suka fi samun kuɗi ne, amma wanda suka rasa kuɗin ba lallai ka dinga jin labarin su ba. So amma a lokacin kan ana manipulation market din sosai, so zaka iya losing kuɗinka ko nawa ne, so shi sa na gaya muku wannan sune abubuwan da ya kamata yanzu ka sa a ranka, like ka je ka koye su, ka je ka koyi yanda zaka investing strategy na investing akan crypto, ka je ka koyi investing abin strategy na trading akan crypto, like future trading and spot trading, and then ka je ka koyi strategy na trading shitcoin. So wannan sune main abubuwan da yasa na buku wannan bidiyon. Sannan kuma idan kuna so na cigaba da buku bidiyo sosai akan crypto, like yanda za ku yi investing, the different altcoin da za ku yi investing, da yanda za ku yi research, at least ina so na ga na samu likers a wannan bidiyon. Sannan kuma idan kuna so ku mun comment, insha Allah na kun mun comment a ƙasa wannan bidiyon, ku nuna kuna son kalan bidiyo sun, na ga mutanen da suka mun comment like sirrin jaya sosai. So insha Allah za mu cigaba da kawo updates sosai akan abubuwa da suka shafi crypto, kuma in Allah da wannan this time din nan duk wanda yake following na, in Allah ya yarda za ku yi making kuɗi insha Allah, in Allah ya yarda. So kuma ta ku da namun like a wannan bidiyon, sai ma da next video. Peace.